everybody. I'm Mary Aldhouse, and today we're going to take a closer look at the contents of Part 2 of Young and the Japanese People, which we saw last time. Before we get to that, though, let's review what we studied in our last lesson. Do you remember the difference between ga arimasu and ga imasu? 帽子があります。帽子があります。猫がいます。猫がいます。箱があります。箱があります。犬がいます。犬がいます。箱があります。ライオンがいます。いいえ、ライオンはいません。います。いません。これはテープです。Were you able to follow that? I think it brought back the difference between arimasu and imasu, didn't it? Imasu is used of people and animals, and arimasu of other things. In the next exercise, you don't need to give the name of each object. Just say aloud whether you should use arimasu or imasu with it. They'll appear one after another, so answer quickly. あります。あります。います。あります。います。います。あります。います。います。います。あります。います。あります。います。あります。います。How did you do? That last one was a bit tricky, but I think the answer should have been arimasu. In the skit about Yang, these words were used like this. ヤンさん、池がありますよ。何かいますか？何もいませんね。あれ、猫がいますよ。どこに？あれ、猫がいますよ。どこに？ Were you able to catch that? Taro said, 猫がいますよ, to tell Yang that there was a cat. To this, Yang replied, どこに? This means just, where? In asking where, Yang omitted imasu ka, so let's return this question to its full sentence form. どこにいますか? This means, where is the cat? So it seems as though we should say, 猫はどこにいますか? But here it is more natural to leave out 猫は. That's because both the speaker and the listener know that they're talking about the cat, so there's no need to repeat 猫は. I think you can understand this point easily from the flow of the conversation. 猫がいますよ。どこにいますか? 猫がいますよ。どこにいますか? Well then, what was the answer to Jan's question? Where was the cat? Let's take a look at the next part of the skit. 何かいますか？何もいませんね。あれ、猫がいますよ。どこに？ほら、あそこにいますよ。あそこにいますよ。The answer was あそこにいますよ. We can remove yo
and get this basic sentence pattern. Listen to Mine-san and then practice pronouncing it. あそこにいます。あそこにいます。 In this case, too, the sentence means the cat is over there, but for the same reason I mentioned a moment ago, it would be unnatural to repeat neko wa. Now, let's listen once more to the flow of the conversation from the point where the cat first appears. 猫がいますよ。どこにいますか？あそこにいます。 Asoko ni imasu. This expression is used to tell where the cat is, isn't it? But what positions can asoko be used to express? Let's see what positional relationships asoko and the related word koko show. 猫はどこにいますか？あそこにいます。どこ？ほら、あそこ。どこどこ？あそこ。ああ、あそこ。犬はどこにいますか？犬はここにいますよ。どこ？どこ？犬はここにいますよ。ここここ。どこどこ？ほら、あそこ。ああ、あそこ。How was that? Did you understand the difference between asoko and koko? Koko is used of positions which are very close to the speaker. Asoko is used of positions which aren't very close to either the speaker or the listener. I think by now many of you have probably noticed the similarity between koko and asoko and kore and are. There is also the word soko, which corresponds to sore. Of course, the former group of words refers to place and the latter to objects, but with respect to positional relationships, they have something in common. Think back to what you have learned about the use of kore, sore, and are as you watch the next little skit.メガネは？メガネはそこにありますよ。どこに？そこ。どこ？そこ。どこ？メガネはここにありますよ。え？ここ？ Well, now you understand the difference between koko and soko, don't you? Just as with kore, sore, and are, the correct use of the words koko, soko, and asoko depends on whether a place is close to the speaker, close to the listener, or close to neither of them. In the next supermarket skit, where are the things that are being asked about? すみません。コーヒーはどこにありますか？コーヒーはそこにあります。どこ？コーヒーはここにあります。コーヒーはここ。ミルクは？ミルクはここにあります。あ、ミルクはそこ。どうもありがとう。砂糖は？砂糖はここにありますよ。砂糖はここ。アイスクリームは？
アイスクリームはあそこ。どこ？あそこ。あそこ。チーズは？チーズはあそこ。あそこ。パンはそこ。バター。バターはここ。バターはそこ。醤油はどこにありますか？あそこ。どこ？あそこ。どこ？そこ。どこ？醤油はここ。はい。How did you do with that? Do you understand how to use kokoni, sokoni, and asokoni in response to the question dokoni? Well, at this point, let's take a short break and look at some Japanese writing. Today, we're going to learn how to write and pronounce these 5 hiragana letters. Do you see how full of curved lines they are? Round, curved shapes are a basic characteristic of hiragana writing. After this, in each lesson, we'll be teaching you how to write a few letters, so be sure to practice yourself. First, the letter A. Be careful to keep this vowel short in duration, meaning short and quick in time duration. Repeat it. This is the vowel E. When pronouncing it, say it sharply and quickly. Try repeating it yourself. I. 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 U. 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 Next, U. In pronouncing this sound, it is important to let your lips relax without rounding them. Like the first 2 sounds, U is also short and clipped. Let's practice repeating it. U. 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 E. 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 The 4th Japanese vowel is E. When pronouncing it, be careful not to open your mouth very widely. This sound is also short in duration. Practice pronouncing it. E. 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 O. 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 The final Japanese vowel O is also sharp and short in duration. Be very, very careful not to stretch it into the diphthong O. Keep it short and clipped. Now try it. O. 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 That wasn't too hard, was it? These are the only vowel sounds in Japanese, and they are vital. In fact, none of the other hiragana letters can be pronounced without using one of them. Now it's time to learn some words indicating position.
First of all, on. 上、上。 How do you say on the table? テーブルの上、テーブルの上。 How about under? 下、下。 How about under the table? テーブルの下、テーブルの下。 Then how do you say in front of? 前、前。 How about in front of me? 私の前、私の前。 Well then, how about behind? 後ろ、後ろ。 How do you say behind me? 私の後ろ、私の後ろ。 Let's take a look at the use of these four words. 上、下、前, and 後ろ. ボールはどこにありますか？ボールはテーブルの上にあります。ボールはテーブルの上にあります。ボールはどこにありますか？ボールは椅子の下にあります。ボールは椅子の下にあります。ボールはどこにありますか？ボールは箱の後ろにあります。ボールは箱の後ろにあります。ボールは私の前にあります。ボールはミネさんの前にあります。ボールは頭の上にあります。海保さんはどこにいますか？海保さんはボールの下にいます。Now, you're sure of the use of no ue, no shita, no mae, and no shiro, aren't you? But when something is inside something like this, what should we say? Let's ask Sugihara-san. ボールはどこにありますか？箱の中にあります。箱の中にあります。Ah, then to tell that something is inside something, we use nonaka. Let's look at the scene in the skit about Yang in which this was used. ヤンさん、ちょっと。はい。ヤンさん、お茶碗やお皿はここにありますよ。はい。ナイフやフォークやスプーンはこの中。はい。コップとコーヒーカップはこの上です。ナイフやフォークやスプーンはこの中。コップとコーヒーカップはこの上です。In the scene you watched just now, Mrs. Kato was explaining the position of things, wasn't she? But she used the pattern wa, des, instead of wa, ni arimasu. Both have about the same meaning. There were also two new kinds of expressions in this section of the skit. First, there was koppu to kohi kappu. Then there was knife ya fork ya spoon. Both to and ya are conjunctions which join words of the same type, but there's a slight difference in the way they are used. If there are a pencil and a pen and a ballpoint pen, we can say 鉛筆とペンとボールペンがあります。鉛筆とペンとボールペンがあります。 As you see then, to is used when you mention each item one by one. But what about ya? 鉛筆やペンがあります。鉛筆やペンがあります。 Do you see the difference? Ya
is used when you mention only some of the items and leave others out. Let's consider this difference as we watch the following scene. コップとコーヒーカップはここです。はい。スプーンとナイフとフォークと割り箸とストローとコップとコーヒーカップはここです。はい。スプーンやフォークはここです。はい。No problem with that, right? Next, let's watch a different scene from part 2 of the skit about Young. It contains a new and very important grammatical point. どうです？新しい部屋ですよ。ああ。明るい部屋ですね、ヤンさん。そうですね。どうです？新しい部屋ですよ。明るい部屋ですね、ヤンさん。Our new grammatical structure concerns atarashi heya, a new room, and akarui heya, a bright, sunny room. Both atarashi and akarui are adjectives.これはきれいな水です。これは汚い水です。これはおいしい水です。Mizu means water, and kirei na mizu means clean, pure water. Kitanai mizu means dirty water, and oishii mizu means good-tasting water. You can see then that Japanese has two kinds of adjectives, those which end in na and those which end in i. For now, just remember that these are called na adjectives and i adjectives. Well, to wind up our lesson for today, let's watch part 2 of our skit about Young once more. O客さん、これはどうですか？風呂場がありますか？いえ、風呂場はありません。風呂場まあどうぞ。これはどうですか？洋室と風呂場があります。日本式の部屋はありませんか？和室ですね。ありますよ。これはどうです？綺麗な部屋ですよ。台所がありますか？ええ。台所も風呂場もあります。場所はどこですか？場所はここです。すいません、大丈夫ですか？ここです。わあ、立派な家ですね。大家さんの家です。お客さん、部屋はあちらです。この裏です。ヤンさん、池がありますよ。何かいますか？何もいませんね。あれ、
猫がいますよ。どこに？ほら、あそこにいますよ。ああ、あそこですか。お客さん、どうぞこちらへ。どうです？新しい部屋ですよ。ああ、畳も綺麗ですね。明るい部屋ですね、ヤンさん。そうですね。お客さん、台所はここですよ。ガスと水道があります。ほら。風呂はどこにありますか？あ、風呂場は風呂場はここではありません。風呂場はここです。へえ、シャワーもありますよ。いい風呂場ですね。皆さんお茶をどうぞ。あ、これはどうもすみません。お客さん、こちら大家さんの鈴木さんです。鈴木でございます。どうぞよろしく。はじめまして。よろしく。さあお茶をどうぞ。ありがとうございます。さあいただきましょう。じゃあすみません。ヤンさん、お茶碗やお皿はここにありますよ。はい。ナイフやフォークやスプーンはこの中。はい。コップとコーヒーカップはこの上です。はい、どうもありがとうございました。洋服はこの中ですよ。ごちそうさま。はい、お待ちどうさまでした。お、来た。あ、どうも。おい、太郎、緑、テーブル。テーブル。どこ行ったかな。あ、テーブルはここにあります。こっちだし。ごめんください。これは。加藤でございます。はじめまして。ヤンさん。これは引っ越しそばです。どうぞ召し上がってください。おやま、これはご丁寧にどうも。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらこそ、どうぞよろしく。